أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيب محمد خاتم النبيين شمس الهدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين nyankoron pon obo wu ne nkwa enche bia ne nche ne besa akwakoji atemu ye ya yesom no ne yenhwe ye ne amfanke kanwa bi anka ne som ho oye ba akope na ne hote ebo de ye de batabata ne ho no so na sumdwe enka na komshefo a osemu yi won yenso yefo na sumdwe ni nko ne yeso ene two segment and I may be a far a blantia or upcoming actor, a very serious comedian, ni comedy any minuaka kuma no comedy as a pie. If I see Confion or children yanko pompe muno, Neisha wire to say a dear best son, na dear chain, obedient to me and control on yanko pon a control no. Say swan, na utimi sorea. Ye de ko share a form Adam numu baby Nyankopon yi ni firiye oyiye nyina ye firiye ye enkwamo a ye not fatin numu no ye de ko share ho body we de ho na be kontuka Job chapter 17 wasi enfia ewa no no ebeduru na adamena ene ho ma wo tine e two segment mampanyina obetena sui mi teaching sibi ba munya botena munti after this teaching fa se Confion no de toso no muntie ne ye ade we na bema ye ho atoye wo Ghana se panyini bi antie de mi kan ya ye be se leaders de o man betia na betie ma wo sensem bi koso fa se Confion wu no ho a makasa de we ho ache social media kora no menkasa okora kobe 6 years efase wo bi wo a na wo ye star kakrebi o ska kakrebi a gani afogidie ni se e wo bi ena amana wu spiritually ena abe ni so sadie we ekum Ghana for but momfa manu nko ho enam gidi a mu wo sa gidie ni ntino asofo eni malamfo bi ni ma wonom ewuru se adwen na amode dwene no ensi pinti no omoso timi sasa yale no enti oba me nchen a bobon ho ban ajagrajanom na omudi fear and panic ahyemumu to obi ya adwuma na dwene se wo ye ya abayifuo bekuro obi to wono mu a omiso wo si fear obewu ene sika wo se wo de hwa abusia no ye de ma asofo ne ma lamfo na comfortofo edi hey you see me say majimi you see me say me a foolish guy I didn't tell me catch you say hwe ni wo ne mu Nyankopon to mi nko na ho onte ase because of say eno ne ye de tete wo firi nko da birim nti so obi dua na dua ne ko a de bia be ka kire mo say ne tene ye tene na mo amu ye muslimfo muya Kristofo musa wo gidie fufuro bi Onyankopon achi na batima som ahimfu mienu wo mai bakum se sie yeti hei otumfu asante hinni ye hin kese wa onini ye nyame ufodi nyame a onyamfom so se nyame utibili my high people na se sia wo se tumi na otumfu wo no obi so pie e wo Ghana ha asante memu ha also to me so tumfo to be so na obi kumazia we basic simple logic common sense and yes Christo me dofo no say ontimi nsum awura nom baanu anye sa obeto baako ache baako adisia misia ya me pie out ebe ka bi mo hwe ho ana me teach sie ba no babia ni Quran mu babia ni Bible mu a kire se Nyankopon achi ye wo tumi bi wo ha de otumfo Nyankopon ye no tumi ye bi yanso Kristo ba kotra so dem akobo Nyankopon samenane
Muslim ni be kwa asore dem akobo Nyankopon samnane obi tam kosia akokọ ato ne snap me pa che o menkum me snow. Shame unto you. Shame unto you. Wa fere papa. Kosia Nyankopon bosse yeni usuro che Nyankopon enti emra na e village no. Obi timi dua aburo. Odua aburo no a na anase bi odua anka on pese nipa beti bi adia. Na wafa takra akokọ takra o krojan a nipa na apam krojan no wode takra ne bo krojan no mu na wode kosua be miensa eni consequence bi e da gogu afuo no kwana no nipa nduwa no watwam me na me ta fa no wadi pa me safa kwense no krasa akoto biscuit tete no hwinim so kanse Nyankopon betwia mo kama mamu nwie mabura onim se eno ye tra na dwenu no enti ade na eni ho na de hye ni patirim ama nipa na awu woto batu awu eno ne di hunahuna nkrofo Ghana hadie obi a wagidi kakra obi a yodefo kakra bi obi Nyankopon sika ni bi kakra bi o owu pe obi na ama na wu ma wo sa brante baako ene nam kase eye Dr. Laki ni nkrofo na hwema si Confion wuye ama wodi vivian cheli mu nyina abam he mimi ntu nkwanko Europe but nkofo mu tie me thousands of thousands no omu Europe and me teachings no obitu from say adema tu kwan pan na msi dabi eye asem no emrofo ndo mu di bu o man no e wotro no mo ta me ka kire mo say emrofo so Nyankopon echen abifo ba abifo kwa sorry more than broni ba broni so Nyankopon more than bibini se bibini de chen trim so kwa so dem a ene wo so Nyankopon aso da nya boni so be kwa so dem eye pa if you say insushi bia wo bia eye secret place nti Ghana mamu emu bubui amia beka ho asemi omu parliament house omu kokojo ndwin ho but mostly omu tifie more than parliament house nti Nyankopon esoma akomhwefo no oma omu eye bia wonum koho but ene idea Nyankopon ma yedi si aso dan no ene asesa enam krono nti idea nti e kwa aso de dem no ene asesa adane krono to bi kwa aso dem kono ni sika ontimi nko tena fie na so Nyankopon na womo mo di aso dan adane business no asem da womo so ti asem yo ti wono no so obi eye trotro driver obi eye dwumadie bi na wono na kwa so Sunday wanko hia dam wo Sunday wanko mox Friday nanso wo ya dwuma ema wono no furu bi kwa asore na gene so wono no furu ka no kwa asore no wo ya better change wono wo de ka afa no ananu se wo de wanfika na nka wo benya ka afro wono so so Nyankopon no woni mo ho ti dia hye wotrim so kwa so de mo na be yi ena mo fra miracle items ni nsim hu agi musika no ma ye say tam na mo hia mo enti bibini ye da hye ni trim se so wo ye ya obewu enti so wokọ akurasi mpo a na wo ye ya e wo so shata di feed ko na sa wo de ne ka ko kire mmerwafo na mo ho no beku no awe weni jidi ankofo abranti ya wo kase Dr. Laki ama boso ena si Confion wi nto mo ka ho bi ne se wo Europe ha ho wo omo a ma me fo mo ka se ba bi a hye no kantamanto ya hye no wo be ka kire wo no mo se ho be hye sama me no ka sa asem no jewa adu o ka se
eja be hye no so owo amanonia ka ombe che ombe twu mu nyinara immediately ye be chew ene wo tro num mbe ko tu dia chew immediately ye be chew ay investigation mati amfan cheme ye be hwehwemu a kire wo se eye den na hu se ho be hye nanso motu o man mu a obetimi kase na me kuma pemfo pa astaghfirullah o kuma pemfo no kan TV so no fa no hodi no mai be ni sa o man ya na de bible sue mahama abai wo de bible na sue nu ya be kwa no sunti no o de bible na sue me ma me Jane so de bible na sue me say me fili ni che obia wo mamu ko yo ba eni ade ame mba mahama aba so wo bi ko munti munti asem ni yo edi nti na wo betra ka so obi na ma obi wuye e wo se e chew ne ko chini pakro no ye nhwemu we na mo man ko so to me bie ni ho nyankopɔ boy ya wo de to me man se obetimi am oni pawu spiritually nyankopɔ ni se physical de obepɛ mani pawu nti eno so wa ma komhyefa be kasa akere wo ho eno na mo de be kyekye ne de onu se wo ye ne physical nipa onya obi mu no Jesus wo ye ne physically this is why no spiritually and correct and say onya koye bu Dr. Minu anon me wo yes ni nyene and o respect me pa to wadwinum enye wo na o mani wuye yale ye de Yakobɔ de kan ni pa ho ene wo wo su ka ni pa ho wan ko twituo wan fa se kan ko wono na se woyel na wawu a enye wo na o mani wuye enti to wadwinum na de ablante ne keka no boguku ba bi kura botuku ba bi na ye ekuro bi a eda Africa ho ache after sinyina gidi obi agidi na se Confion me na wawu e be sie no china no sika be na wo obi kuro star ben na wo ye Mr. B munje Mr. B star Mr. B don't yes star wono wo ye icon what ho nyanwi wa ba kokora na obi afe na ono no ofefe na se wawu a wo se wo ye stent na owu the Ghana the carpenter ni wu a me yen kasa obi na ku no hia ni wo obi na ku no mo skani wo obi na ku no we I did try o mai mu asemo de me kan mi se obi a wanyini na betemase o unyini ya wontemase da now nifa chapters kakira bi emra na afemi nko ye next ayine so be asemo na brante ne kan ba bi a me no ya adwene hwehwani mu a wa Africa fo mu se obi ewu a ho ne ye ko kire show na ye kire sika bate bi enipa ne yare no nipa amoa no me nka se like mu amoa no omo so omo boa no na mum ade bi a ewo yemu wo ba ko ne yesi etimi ema obi bosia se won fa nya yi ne ema obi bosia se won fa hwe nipa na owu ye ne yare sa na ekoso Africa enti hono de me ne abrantie no ya adwene kakra ase yesu ban ya nyai ne mo spirituality na wo de hwe obi so obi de mani wu ye no ene na wo se mu yi free mu gidie mu na ye gidi hunu okay Osenkafo 8 verse 7 no say none of us know what is going to happen nto be ka kire wo se onim ne ebesi se sia wo china da chia Bible no say di pakoro wo boa oyekronfo wo so obie no onim ne ebesi na se de ebetimi aba no hwan na ebetimi a kire yen wo so obie ni ho ana o say no one verse 8 no one can keep from dying or put of the day of death wo say obi bie no obetimi asi owuo kwan se wo mo obi wu ena da obi bewu no obi ntumi ma obi so wu tiasema mi Nyankopon na owuo no kura ne nsem nipa yekum Nyankopon ema owuo enti se Bible ka sei na se mo asofo no mu de hyenkofuo mu wa me ye nchi a wo bewu enam se bo bie business nti to say there is a battle cannot escape. We cannot cheat our ways out. When you are Bible and the amamrofo kosu
enam de ban okay Exodus chapter 21 verse 12 we need the last quotation efa teachings yansan yakọ mampanyini ti edini si suo no ade o ya Ghana be ko yie ene ne wanya de ya be bere achen ba bi ha amuno ntie ne yie Exodus chapter 21 verse ya 12 muno ntie obi o wa bruchire bi ya nim se wi na mudibu o man no ena akoso say the law governing violence emra etia atutrasem and will say who hates someone and kill him is put to death was onipa bia okum ne yanko onipa no e was say mukunibie you must put the person to death. Sadia we se be baba mu kakra bi a kire wo ye kase ekokum obi a on enye se wo twa nipa ne mene nko na tworo ne ka ade bi a wo be ya ebe mu onipa ko wa hawo mu wa hawo ne ewuo no wo se sai nipa no e wo se ye twe na so nti ko Europe a obi a boni ye hye ne boni no so ka e wo ha sa na tworo na kase yenye ye wa so twe kese a nyankopon be ma won a wo ye boni ne wo ho ene ye wuo chiasem. But how so much fast before so obeko was it? But if it was accident and he did not mean to kill him, he can escape to praise, which I choose for you, and there will be safe. Was it be a yankopon ama on sapa? Which they say you will be hono nipa no wan sheda. Be a nipa no kwanim le na ason and afa so ediaba. And you innocent we no see no die o se mo padi se ni pakro nti wo hwe amamuo mu a obi otimi ye boni bi ehwe no wan hyeda e wo se mo de ne ho che no sana tro na ka nti amano no ye hwehwe mo ara hu se we innocent a ye jawo e ko wo man bi aso and o see but when someone get angry and deliberately kill someone else, he put to death. Nemo se odi abufuo bi ena bia emom ebia odi abufuo bi tai bi na kum sa nipa ne dia sa nipa no se ekun bie we ne be mo man yakoso but Africa ya jawe nyina gu ho ena spirit beji nsuo nom beji we kwaso fie fa pada ne we nsem hunu nko a yemfa nyankopon mra nya adwuma ne yebre we see who kidnap someone so be kowie obi either to steal him, to keep him to slave, to put the person to death. So be kowie obi kotono say onko yakọ baby a say nipa no e wo say etwe na so ye put him to death. Also we say the way nyina bu oman ne be koso ye jeri nyina agu ho na ye de babu aso ye mahama I will protect Ghana, I will make what the ansu over mu asem nya adwuma ye koe no so enti ochina ye nyina ba koboa na ye kosie nua no enti now ye ko the next teachings no ye nti asem wi na enkomhye bebire aba so obewu nya ntametia me de no ho nkyekye beba atene de soe in na ye de nasi so no e wo se mampanyini ehwe hunu se ahiafo a wonom ye nyankopon ani na enu nti obu asasi ede noma ye hia nyina gu mu nyankopon de onim se so de nipa beto asase so a ye lake hwe nemum ye be lake a bad leadership enu nti no soma komhefo ebebo nipa kokko ene tichinsi adifo Ghana he hyenkom ebeye yie this year will be a better year anche amanfo ahase esu ewo ijahihie wono manhunu se Ghana beye ya ho weni de ne mbeka ho asemu eno ne nne eno ne ade ebe ma Ghana yeye de asofo ne kane de eyi wodo rather sem ebe ma false hope but hwim free mu ma
and then Bekati Yankopon kwa mumfa buo ma no but semutie aso me bekanya mampanyini bi ode be ya adwuma no ono ne ebe sum Nyankopon na obi o sum Nyankopon no ono na ohu ahiafo mobo without Nyankopon sum nobody can do a better for Ghana na sum na munya ntiase wote aso dem but won sum Nyankopon wote mox but on sum Nyankopon somo no me se me ne won kire bebanti de bia mete ho te ho no momi ehwe video subna we mu na tu aba no. However, in some areas of the country such as the northern region, poverty is still rife, and Accra, the capital, is also no exception. On major roads in the capital, hawkers make a living on the streets by endangering their lives through selling to motorists. This year, fuel subsidies were removed, and with the recent tariff increments, millions of Ghanaians like Fusena Yakubu are struggling to make ends meet. Fusena is a goro seller at the Nema market. According to Fusena, life has been unbearable, especially with the increase in water and electricity. Fusena expressed her agitations and said she is helpless in this situation. During my interactions with her, her emotions appear to have overwhelmed her so much that she was unable to talk. Hajia Hawa is also a goro seller. I have people to take care of. There is little profit, but it is what I do best. Hajia Hawa migrated to Accra with her husband, who has passed on, leaving the care of their children solely in her hands. According to her, she sells kola nuts, popularly known as goro, to take care of her family, who all live in the northern region, but she does not make enough to even pay off her debtors. Sometimes it is hard to even get something to eat, but it is better than nothing. She complained bitterly about water and electricity payments and rent for her house. Paying rent is a major issue. At the end of the year, it's hard to pay my rent. Unlike Fusena, Hajia Hawa was able to tell the team about her problems, even occasionally managing a laugh. Although Ghana made progress by cutting down extreme poverty in half in Residents of Awudi in the Greater Accra region are expressing feelings of neglect after years of underdevelopment in the area. The community has long struggled with a lack of basic amenities, leaving residents frustrated. Akusiotre visited Awudi to capture the story of how poverty is taking a severe toll on the residents. Despite progress in many areas of Ghana's capital, Accra, poverty is still rife in some parts of the city. I visited Awudi in the South municipality, where poverty has become a cycle that is hard to break. The residents, primarily farmers, live without access to education, potable water, electricity, or healthcare facilities. For instance, Samo Abadivo, a 65-year-old resident, has lived in Awudi his entire life and faces these challenges. Nuchumo eyano wa fe ko nuchumo eyano ye bie ne obe no ko ye bie helason ba mo no jino ni gba ona ye bie pi mini nuchumo nyechu ko nuchumo wa do abele ke yo ke blafongbe na kanuchumo ofe ye bie bona ke Bia Benio ya bia afe let how it was 65 years no care now for we be ne onako like dabi nako wale nonji TV nale obo TV twe obo radio dabi wono ni ya no ye mami fe oli dabi nleko. Electricity is a problem. There is no water.
the people do not have any proper structures that they are living in. And so that really is what they are facing in this area. They don't really have any proper work that they are doing to earn them some monies to, keep their lives going. So that's why today we are here to tell the story of the people living in Awudi. And mind you, this is not outside Greater Accra. This is Greater Accra region. We are just going in there to see where he lives. He says he has 6 children. Inside. Okay. So this is where he lives. Okay. So, wow, you can see the pictures of his children on the wall. Some suitcases, and so this is a real life story of what poverty looks like, because he's been narrating to me how he suffered and how he's even dealing with the poverty in the first place. Another resident, 45-year-old Christian, shared that poverty has severely impacted his life, particularly affecting his children's education. One, because he has no money to fund their education, and secondly, because there is no school structure in the area. Okay, oh marry. Marry. Okay, where you be? 5 ni she enyo ejemi. Oh, okay. Sorry. Yeah. Obiane 10 yo obiane. She in my wife can be Ofane. Ke bi am ke school she wife le. Ofane. Fine, what hello, how are you? Okay. Obi coming. Ofane. Oh, nice. What's your name? Ah, that's small. I like that. She Oceane. Ofane Shane. To we bi ene. Kumo, agane ya school. She epa, she kai wo. Enye ya don. 5 years. He mentioned that the small farms they relied on to cultivate and sell sacks of corn for some income have been sold to private developers. This loss of farmland further worsens the poverty and hardship they face. In 2009, nakahame. Bonte kumo kajata nakata ma amkabasi biane. Wo ngwe manashika na matumtumwe ku manashika. Christian's father, who is 91, wishes to own at least a cemented house before his exit from earth. At least so she no Shinoko hame. Ewa mone mi ye hila hu. Ewa mbeshika hu ni kaba doctor hu. Bienenye hila chamo hi. Ya dabi. Obe ko ebi. Ruby Gabra, known as the richest woman in Awudi, owns about 5 mud houses, each given to her children as their bedrooms. One of her children even owns the only motorcycle in the community, which serves as a sole mode of transport for other residents. However, Ruby, the so-called richest in the area, has concerns to raise, especially regarding access to potable water. I'm 80. Ben for Haji, I'm 80. One by mayo. Fine, Mokome, I met the ni Kasim, ni Mokome, dear. Your finger, your name. Find out. Okay. Mokoma, Mokoma. No one pata, your bed source of water, England, your nan. No funny. But what joy a book or your bien. Book or your name. Jamaica. No, I say no about a pipe, your dear Lehun, if it ain't about cycle. She nephew no if it. Buenya for a jenjike. Women in the area struggle to cook. They use the old method of cooking. And here fui and a two abano. And yam paibo and the Mahama Bessia Kunyaso. And yes, of be prophecy and the Mahama Bessia Kunyaso, Imam Panini. Say, ye ministers, ye chief justice for fro, because that abada diano.
And nam say, muntiasem we yo. Senka. Ghana ye one. And then yes, sikadie yet party. I didn't think we better now so. Na the way pointing no. Ye in every ho. What in the aba. He say be easy for I think. He say new Chief Justice ye for. Sport Parliament there or yan this into what was so. Say me pinia ke be in every ho. Inti Ghana ye one people. Ye one people, one nation. Yes, sir. Inga go mai akwa ni mu chesi. But me, say me yen people ni, me yen this ni. Ye one. But wo hwe dia mamu so musi buru na. Ye munu as a one nation. We be ya dia we ba want to aso. No so ahyase aye foforo. Na afei 8 years be so no wantimi anya hwe no okọ. Ne foforo asaba. No wọ́n so abẹ́yẹ di ẹ̀yẹ ní ẹ̀sẹ̀ dada na sáábà yẹ de sáá yẹ máa mpa yín ní odi kan a ọ̀yẹ́ Kwame Nkrumah mẹ́ẹ̀dì yẹ máa mi hunu da apart from Kwame Nkrumah ẹ̀bá yẹ sẹ́ imam mu nyinaa baa ní kutokaro mi eminim ẹ̀bẹ̀di Ghana so kutoka deɛ minusoro yẹ máa mpa yín di I don't know MPP ni NDC yẹ mìíràn CPP ẹ̀kọ́ fọ́m. Be MPP ni NDC no. One man idea so over be 60 years or 50 years. Still. It is some mamunum we buy so nya de ni apam no. Ye sabe gio. Mahama te so ye si ye hu bi da hia. Amamu be ni ye wo. Oba ya. Ena ye pamon ye kofa na nado bae. Yesi ye hu bi da hia na ba mama jobo ya sade na ba me hyem bo we mundie we nya nkom hye we ye fat na make akire mo within 4 years within 2 years amount for be review objection say na do amamu ye che mahama awoti so no open market on the wall. Me say within 2 years, 4 years, I'm not going to nana ya feel Argentina ebasa because ye need national plan. The system no mundi boom mine a weak. The constitution and some maybe the constitution no more it was set omutwitwamu. Yes sir. Say the Bible na canon. Yes baby no. You change leadership, we be call we be ba, and so now my no mu ni pebre. Here for those change, woman hoto. A banis ha next the leaders no, we omo principalities are one mu dear so with sum omo de boni na dear so. Enti me de me kai enyen komishe ma Canada kura be 2 years enie. I'm to Ghana for banyu fofo. Kufuor de ne baumia ye mampanyin no omunhwe yi okay nipa wo hyebo no wa nisu a e dangerous yo no nkoma ha ma hu na aka ho okay ma ma e pira bayi wonu mi se wo benya pe within 4 years because na do ye sana Ghana for tie ma ma te so ye si buei ye hu bi da ye si wan samra oba pe because na ye adentia wonu dia magana ye bre e manifesto na oso mutwam ana constitution no me be constitution oso omutwa no foforo mahama prebei waba sese kwara waba because first me ka so wo prebei so onyamba pe ye be ka se na do amamu ye adentia system no nye ha o de tiasem now ahiyafo ene tuaba edi mahama waba imam panyini. Your Excellency, kindly say after me. This is the oath of allegiance. I. Your name. John Dramani Mahama. Do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. That I will bear true faith. That I will bear true faith. And allegiance. And allegiance. To the Republic of Ghana. To the Republic of Ghana.
as by law established, that I will uphold and that I will uphold the sovereignty and integrity of Ghana, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Ghana. So help me God. Your Excellency, now the presidential oath. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful and true to the Republic of Ghana, that I will at all times preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Ghana, and that I dedicate myself to the service and well-being of the people of the Republic of Ghana, and to do right to all manner of persons. I further solemnly swear that should I at any time break this oath of office, I shall submit myself to the laws of the Republic of Ghana, and suffer the penalty for it. So help me God. Congratulations, Mr. President. The circumstances we find ourselves in are indeed dire, but even so, I'll be decisive and swift in my actions. We'll focus our initial efforts on 4 critical areas. The first is economic restoration and stabilization of the macroeconomic environment. The second is the improvement of the business and investment environment to ensure that Ghana is once again open for business. The third is governance and constitutional reforms. And the final, but not the least, is accountability and the fight against corruption. Me de wo ho kakra bi ne oba wo yi ni vice. Cheda so yi oba vice. I respect on that. Me de oba de so oba de diga na konga so ankampe. Ba mesle ma me ne se on fa ne ba tansu no. Se mahama echi a obetuma slap no. Won e wo no. Slapping means kananim munya biribi because this time come wo tumi che obi organa yesem ye supreme leaders. Se mo atuma biribi dia ene na Ghana no e wo sa mo che mo tona mo che ma obi a na obi amfa ne de mo ne bra. Adifo hyehye nkomtro se Nyankopon na ayiwo. Me de Nyankopon na ayiwo e ya hiafo na ayiwu. Na hiafo na ayiwu no e kire se wonpeta wo sum Nyankopon mama. Sum Nyankopon. Okwa asore wo ye presbyni perfect. Ba sum Nyankopon. Asore konko ene Nyankopon somonko. Na me be kire mo esom no nye de masemo bono. Mahama esom na me kan me be kire wo. Wudi wesu a o man ne be koso. Me de me anthem bi bai. Se me anthem no. Ene betuma Ghana and move forward. Enye de ye kunchire ntete no. Ene se wo so mo sisem na mo fa show nation de no. Me anthem na me twoye no. Me tro me kunchire na enche bi ye de ehun nwum beba. Ye beba wo show nation a kire mo no. God has already blessed the land of Ghana. God has already blessed
the land of Ghana. We only need a leaders who are not thieves, but God-fearing to rule the land. Tienio, false prophets and malams are all over the land, deceiving poor, vulnerable to bad leadership. God not be blamed, because he has already blessed the land of Ghana. But we share well in God bless our homeland. We need critical leaders, God-fearing people. Asa Nyankopon bibia ya magana biem. Enu ntina so obi de japade ma wo. Ne wa hwesu ye obeje, no wasa obesa punish wo emra waseye no. Ti Nyankopon wo hwemo. Se ajapade odi ahyemo nsa. Se na body ho beto no. We need to do it. Emrafon de omaye. Me mese mrafo so Nyankopon cha Africans. Na da adameye esom teachings no betima se. Emrafo so Nyankopon bato mo nkwa asore dem. Match. Say the kwa asore dem match but yensum Nyankopon. Your first quotation I remember John Dramani Mahama imam panyini ene ne vice a ye fere Jemansa me panasem che Mahama me pe obana sem che Mahama because obana dem ba wiase omo na ebreye papa ndie wo produce awie wante yawo no enti obana di kanti me panasem che Mahama ade be ma o Mary akoso Mami Jane ene oba Mahama mo bebu o man no God fearing. This number one, God fearing. You need to know that unichebi owiase obeko akomiti to Quran say obi bia o rushemu so obe hie na wurade no onya hweye onya de etire onfa papa ni nanim se wo arochi so obe hie wurade ne dia ukai mebusemu a ena me de be hase ne quotations be bia 10 bi be pia na se 10 ana 9 efa amamu a ye mampanyini eba bebuyi me de me say se wantie so ambeka ni nei 4 years pepepe ye be so afre mampanyini dada Akufuado amamu se ne party ni samra sana Ghana fortie we better so you bi da we samra ntomumi na adi so sa Proverbs 28 verse 1 yen kan sem bi ho ye kan verse 2 na be ko verse 15 a wicked obi o ye diponyeni odwane wa bra obi ampamo no a honest person onipa wo ye honest it brave like a lion. Obi bia we honest person no we near to say jata. When the nation sins emra boni bedosu o maybe mono, it will have a ruler after another. Pochomunti asem wi pa so o mai eya diponyefo a akronfo wom yenya bi wa asofuo mu yenya bi wa asofuo mu amalamfuo mu akonfuo mu yenya bi wo policefuo mu asojafuo mu hospitals emra boni corrupt adosu o maimu no ye change leaders we ba nyasa kofa na ba de de ne koye no nyasa kofa na ba sa chapter we mun fan ko hia dan mu sa chapter we e wo se mu de ko hia dan mu mun fan ko abontene kan kire obi bia o society mu o ye leader bia wo se emra boni corrupt aye o man mu ma Ghana the corrupt nye ize be bia corrupt wo se sa o man no o change leader we ba yesi bue ya wo ni ya wofra saba we dia ko ya sa wofra saba ye be change sa. But when the nation strong nenso so man no enye corrupt
Womu so nyankopon sum nyankopon ete wo somase a. In those when it has intelligence and sensible leaders. Nation biara when you sensible leaders, a pure leaders. No many wicked leaders no. Sa nation no enkoso da. Sa sensible way, intelligent way. Enye school intelligent no kan. Obi osro nyankopon no nyansafo. Muntie. Wo nipa bia osro nyankopon ono ni nyansafo. Wo nipa bia osro nyankopon no wodi mransam so no wonya tsema emma wo mo ni bi no ono nyansafo. Enye obi wa university. Obi a university wonim nyansa. Tieriye pa o. Enti wo see a nation omenya intelligent and sensible leaders no wonom energy. Verse 3. Someone in authority who possess poor people, Shegana 80% eya here for 80%. But when better kromunya, wamwana koto ba yi mampanyini. Adifo atrofo se nyankopon na yi mampanyini. It is a lie. Ahiyafo na akoto na ahiyafo akoto aba no so nyankopon helpa. Tie ado. Me say ahiyafo akoto aba yi wo. You need to do something to make them say omo better omo. Oba nyem. Ma me bi wa kra wa wo makomako 13. Oh, Rich Hospital. Mama hospital no see you know. Wa wo makomako 13. One day we ko amononia enka obose o amononia ka ban se ye hie nipa edibu oman nanso wo betra oman mu a empanyimfo ndo mo nsem ne didi ye sora homachi ne didie according to Ecclesiastes. Mame wo di nipa ba wiase but due se wan fa ba biye but Ghana for mo me hwe sa mame no na no nko one day or the nipa 13 abeka o man Ghana ho. Someone authority with a poor obi a ono odi ahiafo so no it's like driving rain that destroy crops. Or say obi odi atimodi di ahiafo so no ti se enframade ntia apra aduane nyina firi hoko. And if you have regret for the law, you are side of the wicked. Nessa one what choose so be di boni. Ghana man panye the Bible na suye. Ma me no so ayo Christo into the Bible na asuye. Bible no say a leader be ma nkrofo asu no you are a wicked person. When you are there was say a defo atrofo. Ma was asof woni bi obi bia na pata hye se wo yema so de ba brabeji mo so mo se o man be koyie bless your family brabeji nsuo si ho beji so obolo no me be ye fe na wo se o mo jojo mu dimla mu hwe ene nyankopo yi a kire me se yie yo beba hene wo ye leader wo bokro no jo mu sika wo hye dem se ye de beba enti wo hwe nsema me ka free Bible yi mu a when you are dear, be more my costume, when I'm roughing dubu or mine, our my acosto pepe no, Nagana for Munyanhuni, African Yanhuni, it ya saw them. Ye, you are your ready. Tonyo Mas and Yakopos and Yaba. Chrono Ubini the dead, Allah Akbaru. Go to the webcast, honey. Or bonnet you to I say tam. Yeah, and then yes, more, and only a mere one. Yeah, I feel see evil people do not know what justice. Was a weak leader or yet evil person will name justice. But those who worship the Lord, Allahu Akbar. Adameye, a summoner. Chapter message repeat it. Was evil people do not know what justice is. Wakali doesn't know and will be away the bonyeni. Was so nim a dear friend periperio.
Netie. And those who worship the Lord understand it well. No obi osum nyankopon no, obi osum awurade no, ono de oti ase se mmara so die ene ne nyankopon som. Mmara so die ene ne yesom. But people don't know. Into ono no obi a truck driver. Wo ye adwuma se kwasi na ne Friday or twom kwa asore dem. Wan kwa asore dem nti wo se nipa na nso nyankopon. Na okwa asore dem anka obenya kwa Africa ne bi diako. Monte soma sintia. Better to be poor. Afen yanko verse ye 15 no. Remember 14, 28 of Mebusem Proverbs verse 14. Always obey the law. Always obey the Lord and you will be happy. Also be bia otie nyankopon esonini. Wo be biara otie otumfo nyankopon. Meaning wo de ne mransem be ya adwuma no. You will be happy. A nation who obey law will be happy. And you will be happy. If you are stubborn, you will be renewed. No be stubborn. When maya am stubborn, munti nyankopon asem no mo bre. 15. Poor people are helpless against wicked ruler. Tio. Poor people, ti se Ghana hiafo. Mesi obi eno na yetwam. Yetekam ni yetwam. Ena akola bi wakonom ese bi yefe bi sodas de ben de be. Yo akola ketekete. Obevia bi 3 years 4 years. Ena omo gigi sika some kind operation. Aban ti mi nya akola kete operation free. Untwia water bill. Untwia light bill. Uda car mu free. Emu allowance siamoje akoda ketu ewu untimi nye no operation free wo bi krama yale wa brochire ye hwe ni free na brochire krama ho ni faso nche Ghana timamuni enam poor leadership yasade mahama abesi so obeto aso media me say mampanyini bi ababi anya tumi nche mahama this year yese wo supreme leader do something before you die na wo wana nsan omo gi sika no abai se ko gi sika no sika na eje fi ahiafo trotrom edi ekoya operation no aban be sa age edi ama ampifo na di asa na operation ma akola no astaghfirullah he go du pa nyankopɔ di adom oman we hwe resources so nyankopɔ di adom adasama enso so poor leadership nti ena difu abawura mu adifo atofo abawura mu no mo bu ahiafo no se aban se wontimi nyamama ye nchen na meto nsuo nkosi mu dem fa nsuo ne sra ho na ye awurade bo am obeyi ntro afetie poor people is helpless against wicked ruler. Was say ahiafo ebre enam o kandini o mampanyini wo hene a onso nyankopon. He is dangerous as growing lion. Tio os ehu ti se jata bia wo nyini. Oh, maminka 15 no ni twi na yenhwa de. Proverbs 28 verse 15. Pete me twi no. Bro bo e wa. We na de magana akoso. The adi for ka chem de yentronko a ontro. We ni adi e magana tima yi. Uda we mun twadwinim. Proverbs 28 verse 15. Me busem. Was it Sudifo Bonnie? Yes, Sudifo, a leader Bonnie. Odi Mobrohu Foso, a wicked ruler who ruled the poor people. What's a jata obum ni osisi awode anibre ko obiso osisire ti asabni ye woso obi oye poor leader awodi ahiafo so wo ma ye say tam ne ma ne ma ho to wo mo na wo mo ye
ehiafo na oso mo to wo mo no wo mo bre no se jata ana sisira wodi anibere ko obi so akɔkye na we asemu enkoma African leaders me wo say tunebu aba program na se o ma Nigeria fo wo kyere wo mo saa kokora wo man kura mebu oman no wo to wa no wada nana do tiso matira hye konsushi mu se akoda ti se me 37 years onti me diga na mampanyini konsushi mu pa boy krono nti nana do sata no 78 years oko France mampanyini oko bobusia na akwa no 35 years akokora ti wan fere watira so konsushi mu enam se benefit mu nti munya amendment bia na wogini se obi a wanyini ene wonyansa sa na matwa sha yini mu se panyini ne wonyansa akola nim nyansa wa Africa nenso san ho ko France man panyini ho ekobo obosia ti se akra no so obe 40s nti se so di boyeni a odi ahiafo so watiri modene so no se jata ne sisira komode na wo to ahye abo bi so ohini a oni hunumu verse 16 a leader oni hunumu wo hwe Ghana ya hemfo a god nyina am ne wo nenso hia ne ya toto cars ye ba ne ye pampa wo mo na we na eba no o ne ya soa wo mo na sika na wo nko na edie ti wo so wo hini oni hunumu no what the to me yen ye wo pe what eh o hina woni hunumu ni to me na wo de diama no a e wo so ma hiafo to wo mo no wo de ye wo pe he me say nyankopon be twemaso wa ha na obesa twemaso severely wo de market on the wall nti amanipa adwene so wo bom pa echi nyankopon wa na obeye da bi se ye no aduane tie ye no aduane se fie mu nipa bi nche ne baako kipua empaibo ntimi maduane mehye wonum nyankopon wa wie wa bo nipa to the sense ade ye hia bi ode amaye nenso bad leadership enti na ma difo na kasa ho saa no muntie ne yo to ohina woni hunumu no ohina woni hunumu no ni tumi no wode ye ne ope wobema ne nkwa aye tententene na onipa wokum obi a enunti onni moja hofo begu onwana enkoto mmu eye we Proverbs 28 verse 23 and 16 to 17 ama they say wono ye mampanyini ewo yeso ti say yeyi akufo da so nche yese wabon ene yeyi na firi ho onko yeyi na firi ho wa twawie ne okọ but the party ndie ya to atia no ene de waba you need to do something usu ye Kristo ni Bible na de suye asema maka kwatama nkasa bie mu kura na usu wudi we so a oman we ebe fa ntuma fafra ebi se oman ye nya ohiaman se na do ba ye obetena so a afi de oman ye hiaman no ye ko Proverbs hono mo a 29 verse 1 no. If you get more stubborn every time, you'll be corrected one day. You'll be crushed, never recover. Was will be you stubborn, you too for wonfa, you too for wonfa, be show how, and yet you but mess with them be that. Nanado. Se o ye born again ababiem kuram se Ghana fonto abama no jese mahama eye kese chen no nye sa wo sa babiem a on beto abama sa na Ghana fonte me se oba fasa bi nsunka mi ko leaders no mi hunu se ombo nyankopon di kwa but omo nsum nyankopon ye ka somo a so na me ka kire mo ne no afa show me a righteous leader and I will show you happy people. What a chilemu or candinia was so nyankopon. What the nyankopon man some year juma. Na mention on call for many year. Yen cast some years ago for a some of my home toy hospital and your papa.
suku enye papa ya kwanye we dia de yesre wo yen kaso be me nya adefo enti abro chire yen kofo pre ho akoi obia nya odefo no mo obia hoto no we ade nyakopɔ de hye wiase so nipa ho beto no nya so he video me chire mu yi ahia no ama hu sa we obai hia na amana tetem kan ho fe pa o na so hia nti adai mo dega na fo mpanyimfo. So say, show me a righteous leader, and I will show you happy people. I feel say, show me a wicked leader. Chira me, wamanya wamu kandi for a yard de point for. Na men children crow for my miserable. Shema me for one more cantamount to Jayashi, and ya phone qua. Me say me chase on Beji Sabiano. He said, I gana for my buma basu omudi nia den e sigano munya omo no mfa patanye no mtwade ho abai be si pe omo sanka omo ko si ekim omo na ko hye ho na se mo baji kwa from wala mfa kwa baso nye mo baji wo abai wo tumi na se wo baji ade afi fa kwa baso je me say eno de me ni hondi no me nka ho asem sa but ye de yakwa enim ni be hunu kure no. It was say, show me a righteous leader, and I will show you happy people. And show me a wicked leader, and I will show you miserable people. What do you find in the Quran? And what my before Bible no so no. Ningina kadi ba Allah say, "Huwa allazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a." ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع السماوات وهو بكل شيء عليم. ما منكو نعم سامع بايبل نبيم. Mama cried, I think say so I Muslim cried na okoye yi. Onye so ma say ase na niji Islamic culture ho. Famfa we nkan ho e wo sura bakara mu me say I call all Christians to read the Quran. Bible no ya jedi but the another testament konsheni Muhammadu oba na ya kunchire Bible na wie nti enka Quran mu nsem ka beba Bible no enti na at separate no but e ka asem baako momra na momenum sa ensuo bi Bible no ya aduane wadi awia benum nsuo ne Quran ne guso. Allah say هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع السماوات وهو بكل شيء عليم. Onu Nyankopon na abo bribia wa asase mu di amaye bribia ra ti mampanyini wanya beye leader no Ghana japade nyina be kurawo enya wore ya o eya hiafo ne dia yeko Bible mu biem yeko Isaiah chapter 32 verse 1 komisheni kese wi o kasai Isaiah 32 verse ye 1 yenti asembi o was say someday there will be a king who will rule with honesty and mamin ko twi no shirawo yeah ha bravo edri Isaiah 32 twi de dia metka krenti no ende Baba from the star mfa chem se me kotin se me kwam kakra Isaiah 32 verse 1 hwe wo hene bedi ade wo teneni mu na abrempon so bedi tumi teneni mu omu biara beye from adidibia verse 7 wose obi a okame mra di na kwan eye bone wose ewula biara ana obi biara obekame mra
di okwan ye bone wo mankrofo ye aniwudie tio obi biara onfa Nyankopon mransem mu okwan onfa enante enfa mu oman no omankrofo bu omonegu bone so tiene Ghana ubia TV station senamen senewa Arab money ni o India money ni double money ni o mayo abana ja wo mu bu nkrofo mu asofo ni mu malamfo eni akomfo because mampanyina ankasa no odi boni trimo odi bu oman no wodum tia Ghana mampanyini bi atimi nchi obi odi sika ewo amamu mu ontimi nchi because ono ankasa wo dibi because o eso de mrana e ba be che ono ankasa ti se wo tsa o man sei mu a na so o man we be ye wo da Nyankopon soma to adwinum do se na wodi atro sem sei mobrohunufo bra ohiani enka nokore mpo nanso oyemiyefo di adwan ayem yi aramu begina enti wo hwekota hyam yi a omo nyina so da mu nkyerɛ mu o sofo bi anyi we enkyerɛ wo da bia ena Yesu kono ena waka se to abodo no nsemhuru sikakie Yesu Kristo nka se to abodo gu nso bi ani Yesu Kristo ka abodo a ejomo Nyankopon na nsem ene nasema wo de baaye we wo twudum ye be ka kyerɛ mpanyimfo ma modi so no ena lokodokosem ebeye yie ale Nyankopon ni hweye na he will punish you people because na muso ene nkofo katatia no komedi obi Nyankopon ni ho Isaiah chapter 10 verse 1 to 2 going tiasembia ho yemam panyine na waba fotie Ghana nunsu tie ne di mraso you are doomed you make injustice in law that oppress my people was he a leader or you doomed you make unjust to impress my people that is how to keep poor from having their right oh God will was Ghana so Ghana for Ginadia nanso poor leadership poor governance a few people na enjoy and a many suffer nti oko Dubai oko developed countries oil la Dubai wono abai no so Nyankopon nti obi a benefit nanso Ghana ajapade wo Ghana no a few people na enjoy and a different true for man for true for so di krono na mu we ni Ghana situation wo mu to see this is how you keep the poor and here for no man ni mu no tio from having their right say be omenya mo right omo beto wo mo no modi amamuo fu na amamuo boni apress wo mo to munya right enhome kora nti amama no ati dwomu na o tontos ni makono sofo bi so ya advert kikansem hunu so obeto so obolo obeto powder beto nsuo kwa obeyi na otam sika ndia koma no me se no amehuma me bi oso bode e na sofo yi bi sika tatal bode pan no ho na so maame no a wo ye brafo sofo ka chen se wo sika ne tie bode no ho a e na obeyi this situation ya Ghana wo mu astagfirullah ya me wura huo se me pie pa na me hwe maamefo awie hye maamefo na o wia be yere akoda hospital empa konya bi so na oh se me mampanyina o minti me mampanyini yabi se me mampanyini kamene yesie mi ya yesie mi ya mama ya press conference e Ghana kame sei noma aye noma yie kame sei noma aye noma yie nenzo so wo mamudi yeso no eye wo mo ye de abayie semhye wo mutirim gidi hunu ubewu osuro hye wo mutirim omo na anyiri edi yenso nti enye yie
to see mo di anso amama ahiafo enya right, and from getting justice ne hiani mponya asɛm a sikani edisika ebe presse no to obi demu prison wa susa onye hwe nya dofo e mane hawate na wusu no eyeja e de masa ankrofo no me na me ka kire wo obi nya hwe odam sere me nya hwi anka de mi kotumui keke me ko prison me nya hwe to might say ya e mo hiafo ne bre ninkobu wa Ghana wo fo bomo na wosu obi awu 30 sami wosu no ten ko fo ko rich hospital e yo mo wan waso wa 13 ti hayo ti wo se mo ma hiafo no enya wo no mo ho. Getting justice, that's how you take property that belong to widow and orphans. That is why you take the property belong to widows and orphans. Osi enunti ajapadie ye ahiafo akunafo ne enyanka dia no magiafa. Mempanyin e obetena so mahama. Kai hunu se so ko bobosiempa e wa amonone a obobobi musuban no sika ye wei musasa ko bobosia wodi ahiafo na ekọ bege na wuwi a macha ma ho adi homani o to se ajapade ye enyanka akunafo ne awisi adia no na magiafa. Isaiah chapter 10 verse 2 na maduro no. What will you take? What so you sad you when yinara? What will you do when God punish you? A dear now by ye, a man yanko pass which move who knew there be obien ho beti bonnet. I so swank a siak I tea nipa de seni before who did that. Or some would do almost so trimodini sanwa. A man yanko pass which any bebano. Dear now by ye. What will you do when he bring disaster on you from distant countries? What do you or say? Why are you run to find help? Where will you hide your wealthy? So skana waje no. And you have skana waje ata woni aso no. Emra wo da ho no. Skana wo de be. Nti Ghana ni mampanyini yale ya wose momfa no ko London. Odi Ghana for atem iso to bato mu nimundi wo yale de yemfa ko South Africa London here ne yale also ko rich hospital ko ji na machine wo ani ntu wudwen se Ghana wo be wu no a wo ko London no ana wonto bi ma because ummu ankasa hospital no yen ko honko wu na wo de o yale ko London ha what you say nya wo ko London wo be wu be ko bi yakopon so twe na ba obi etimi sevu ti yakopon jamu no wa jamu because ama wo mere to change your mind emre no so a obi etimi ntwa nyo mo na mo se yakopon fa ne bo on to ne ntem woni ne mo keka to say emre no na so twa ba wo so no where will you run to find help he na be kwakọ pemwa nobody nti be ko na ko wu. Where will you hide your wealthy? No japade no he na odi besie. Hwe. So we leader on. I respect Dubai leader. Sao he no, we are the best king ever. Dubai citizen be no ho kire no. When you sikani kwa no ho kire ni da. If say wo hwe won mu ye. Ene Europe system no Dubai he no kwa ya abro won mo so. In Africa tetia pansam we Africa leaders ya nkokorafo nko je say adwomboni omudi enso mesu obi obeka tetia Bible say Bible your story book bia na dwene nya adwuma ena bi moshe ase na Bible is corrupted muslim you hear that Bible is corrupted, Bible is invented by men na Quran nenye ngoma making kenye. Now just like would you and cut up on some kun social media so be
so leader pa edi asema Bible yi kan so a eni Quran yi kan so a we say you will be killed. We say panyifo mo be wu in the battle or disguise of prisoner, yet even the Lord anger will not be ended. Na Nyankopon bufuo emfiri wo so da. Quran ka sembi muntie. Quran chapter 2. Odi opa. Mamun hwe ahiafo ye. Ahia ni bewu, nso bewu. Quran chapter 4. Yefere so to Nisa. Nyankopon shemani munyam. Allah say bada wuzu billahi minash shaitanir. Enguma be na malam for forget no. Have the bohalimu edia incense no. Ka asam na wo mu kire nipa a won hona ma obi anom na akotore tiegu. Sikapenti. Waman yakutulu mu'mina muta'ammida fajazauhu jahannam خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما من تفسير وامامو me kede ala kan ma baba mu dia kirawo obi biara boboa pa kumu jidini no na katwia beye amani hunu janemu emu no obetena na Nyankopon bufo wono so ene ne nnome wabesiesie asotwe kese ama no ekum wei enyina kum baako se wo twa obi mene ana wo tuo bo obi ene yekum ni bia ne mo ekum kese pa ne se wo ma onipa bi ho kire no ne wontimi ne ho ni na yekum se wo de bibi kire nipa na enye no kora eyekum ti mampanyi bia wo di Ghana so na wo di wo so tiri mo hodene so na o man ne bre na Nyankopon si wo be ko gyanum wo di opa chi du pa mangini. The same thing as I can have say. Chapter 10, you know. Will say you will be killed in battles. If we say his hand will still started out of punishment. The Lord said, Assyria is like crab in bush. Those who won't be angry. I say, Nyankopon kasa ni buafua. I say, Nyankopon ni kasa no. Ni buafu se bia obati situation na se tiasemni. I send Assyria attack goodness nation. We say what do how beba on my panyimfo a people who have made me angry. I didn't say angry because a japade na odi ama adasa se emfa mesom no monko na mudi. I send them to steal the temple. No more bokro no wo hyedemu aba asofo no so. Omo bokro no wo hyedemu temple and the temple edi kan aye nipa no so omo bokro no. I send them to loot and they steal in the temple the people like dick and street. I mean kind verse 6 no twi no Isaiah 10 says mama 6 no Isaiah chapter 10 so opodi for juma na me no enye bebeji kunkuma bo beji sobolo na obeye yiye eno nye di for juma ene ye kro no we ne di for juma so be carbon anim be company fu anim be carbon anim to for Number 6 was it mesoma akọ man a watetie Nyankopon o se wate atua Nyankopon so na mesoma no akọ nipa a wahye mabufuo no so mehye se won sa won niema pi na won fom no ma bebre na watietia won so se apontenkwan so ateche Nelso
Warinti nkasa iti near Bible no catch the one say a leader you need to be fear God and do a good deeds asa o man ho beto no hey ebeyire o ebeyire yenko Quran nim ni emfa asem nim la wie chapter bi wo ha mi kotua emma beye otumfo nyankopon nyona mo nipa yo defo said ye ka kire mo no e de ahye mutirim na mo no no mahunu wo hia dan mu na emum wamaya ye defo a wase ye de kɔ ne yesu na obi ahoto no chapter 3 ni mesa repeat o sa nchekire no mo me kai Quran chapter 104 verse 1 bada wuzu billahi minash shaitanir rajim e koma mama mo awo e koma mpanyimfo na tie ويل لكل همزة الهمزة nomi nka nsoko difo ntwatosefo biara nyankopɔ ka nomi agina ma so twen o ha obefam wo ha na wasakɔ akopa kesiye no mu nomi nka nsoko difo nsoko bofo ntwatosefo biara ne wabobu ajapade ano no wakame ne bre ne brechi obi wa japade obi kwa wade bi ho so wonton opese bo ba so ansa yankopon se wo no me nkasa ni pakro de ma ni pon chi ni bi ni o ye jire no ma so ye jire so he ma abai MPP ni bet mayire no ma so se be gu ma ni mu ase emra na akufo de toso ani se bet mayire no ma so e wo dwom na gu akufo de no mu ase no me nkasa nkrofo ni yankopon na eka Nyanya Africa we Africa Cote d'Ivoire kwa we go bi ni ho Cote d'Ivoire say powder say 2 cedi a ebet ma ye 2 cedi sa ba bia 1 year no montum okuba bi ye 2 cedi bagana ha say powder we ye high 2 cedi high 25 high 3 cedi high 2 ade the system is poor me to Quran ne so ayahsabu anna malahu akhlada no gene say ajapade na wapagu ho no emna tena ho da wongu na dwen no ala na eka wa projapade agu ho tam na won be so obi benya biedie na wa yire so no wa dwen ni say ungu da o se dabi se tie bi meto atwene hutama numu yankopɔ sɛ nipa no beto atwene ka sɛ fɛ ne hutama mu ɛde mo ho adea ade koro ye hutama ɛyɛ yankopɔ jabia waso ɛde ama adebɔnyɛfo a mama nipa abebrɛ wa asase so ne huru wa akoma so amfa ba kon kan o kan Quran chapter 102 o tumfo yankopɔ se ana maminkai Quran chapter 106 107 wotumfo nyankopon se mahamati obi mahamani ho a oba be mampanyi tie me maame a me so me do oba the first time you oba say leader mampanyini obobo na yo no mi don muntie bismillahir rahmanir rahim ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fazalika alladhi yad'u al-yatim wala yahudu ala tu'amin miskin muhu di opo esom no nyankopon e kasa o muhu ni opo esom no obi so osom nyankopon so bo a opo som onsom me unin bakro ni wo pamo agyanka firi ho wo kame ahiafu aduane ma nti no me nkan krofo mo so mo ya asore no asem we mi ma ba mu ne adameye nyankopon ne ma onipa ye nyankopon wo ma sumdwe wo ma ya sumdwe nti yemfa nkwa ne yeso na ase nyankopon ma ya sumdwe na kuratu a onye obetutuo no e wo se me ma mo ti nyankopon ase kakra metimi emeye
mebre but meye e bia na alehum mobo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.